buenas tardes, sean bienvenidos a esta nueva edición de su programa En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Les saluda con mucho gusto Marcela Rodríguez Villagrán y es así como damos inicio a esta nueva edición. Muy buenas tardes. Para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro invitado especial. Él es el concejal Will Jawando, quien nos acompaña en esta edición. Councilmember Will Jawando, we are super happy. We are thrilled to have you as our special guest this week. Thank you so much for being with us today. Thank you. Thank you for having me. Councilmember, I would like to start this interview with an introduction of yourself. Who is Councilmember Will Jawando? And I'm going to say that in Spanish really quick. ¿Quién es el concejal Will Jawando? Por favor, cuéntenos un poco sobre usted para nuestra comunidad latina. Well, I'm a husband. I'm a father of 4 beautiful children. I'm a civil rights attorney. I'm an author. I'm a council member at large who represents more than 1 million residents in the community I grew up in. I'm the son of a Nigerian immigrant from Kansas, a Nigerian immigrant and a white mom from Kansas. My dad's from Nigeria. I love Montgomery County. I love Maryland. And I want to see that it's a place that everyone can thrive. And that's really who I am. Thank you, Councilmember. I'm going to say that very quick in Spanish. Lo que el concejal nos acaba de comentar un poco sobre él nos representa a todo lo largo del condado, representa al más de 1 millón de residentes. Él es birracial de padres de Nigeria y también anglosajones. Entonces, él también de profesión es un abogado que con mucho orgullo está representando a todos los residentes del condado de Montgomery. Councilmember Will Jawando, what motivated you to seek a position as a public official? ¿Qué lo motivó a buscar una posición como un oficial público? Bueno. I grew up, as I mentioned, I grew up in Long Branch, Langley Park, a heavily immigrant community, even when I was growing up in the 80s. And I saw firsthand the disparities and the differences in our community, depending on where you lived and what you had access to. That kind of culminated for me when I was coming out of high school and I lost one of my best friends in an act of gun violence. And it, for me, really made me analyze in a very personal way why some people have better opportunities than others. Things like educational opportunity, healthcare access, after-school programming, communities that are safe. And I really, at that point, I decided I was going to dedicate my life to changing and closing and eliminating those disparities, particularly in a county as wealthy and as great as Montgomery County. We can do better and we can do more. And I've really dedicated my life to trying to close those disparities and make sure everyone has opportunity, no matter where they live or where they're from. A very inspiring story, Councilmember Jawando. Lo que él nos acaba de decir en estos momentos es que precisamente lo que lo impulsó a buscar este puesto fue el haber crecido en una ciudad, por ejemplo, Long Ranch, cerca de Langley Park, donde hay una zona poblada altamente por inmigrantes. En los 80s fue cuando él creció en esa zona y fue más o menos en la secundaria cuando trágicamente perdió a su mejor amigo en un acto de violencia, donde eso lo hizo recapacitar y querer buscar cambios para nuestra sociedad. Él también, cuando creció en esa zona, veía muchas disparidades en cuanto a la educación, la salud pública. Entonces, él quería cerrar esa brecha y eso fue precisamente lo que lo impulsó a llegar al campo del servicio público. Thank you, council member. And as you mentioned earlier, as a biracial at-large council member, you understand firsthand the struggles and the needs of our communities of color. What are your top 3 legislations for the year? And I'm going to say that real quick in Spanish. Como usted lo ha dicho, como un concejal birracial que conoce de primera mano las batallas de nuestras comunidades de color, ¿cuáles son sus legislaciones principales, las 3 legislaciones principales para este año? Yes, so I've really been focused on things, on policies and legislation that will help
do what I said I wanted to do in the previous question, every resident to thrive, because when every resident has opportunity, we all do better. And I think that's really what's missing right now in our country, in our state and in our county, the realization that when you help your neighbor, that's good for them and it's good for us as a community. And so things like rent stabilization, making sure that residents' rent aren't priced out of their communities, like Long Branch, where I grew up, as the purple line comes in. We have a bill now pending to the Home Act that would prevent rents from being raised above 3% so that people can stay in their homes. I also have legislation on police traffic stops. Black and Latino residents are pulled over more disproportionately to their numbers in the population, and they're given more tickets. And that has a corrosive effect and actually keeps us less safe and distracts police away from more urgent safety needs and crime and violence in our communities that we need them to respond to. And it makes people in our community not feel good about living in their community. And so that legislation is pending. I've also worked on guaranteed income, which is a program that is providing $800 a month to 300 families in Montgomery County to help them meet their basic needs. It's called MOCO Boost. When we give families a boost, they can actually have the breathing room and the space to take a risk, to get that better job, to spend some money on their kids' education. And that, again, is good for all of us. So those are three things that I'm really focused on passing and or continuing and growing. Excellent, thank you, Councilmember. Lo que él nos acaba de decir que sus tres legislaciones principales del año, número uno es el control de la renta, el control para que las personas, los arrendatarios no tomen ventaja de esta situación y pueda haber más transparencia y control. Él precisamente por eso ha presentado el acta del hogar, que en inglés se llama el Home Act, lo que haría que por ley los arrendatarios no aumenten la renta a más de un 3%, y precisamente esto va a ayudar a familias vulnerables de escasos recursos, a familias, por ejemplo, como donde él vivió cuando creció en Long Branch, en esta zona del condado de Montgomery. Y la segunda legislación también son las paradas de tráfico de los agentes de la policía. Como él nos acaba de mencionar, el concejal Will Jawando, personas de colores, los conductores de colores, afroamericanos o latinos, son los que reciben más multas. Entonces, lo que él piensa de que estas cosas pues hacen que nuestra comunidad, nuestros miembros de nuestra comunidad no se sientan cómodos de vivir en sus vecindarios. Entonces, él quiere de que en vez de estarse concentrando en esto de los tráficos, que se concentren los agentes de la policía en la violencia y en la seguridad. Y número tres, su legislación número 3 más importante del año, pues es proveer una cuota monetaria a familias en necesidades. Por ejemplo, dar $800 a 300 familias del condado de Montgomery, a familias que necesiten este apoyo económico. Councilmember Will Jawando, as you just mentioned, Will, you are the sponsor of the Home Act, and just a few weeks ago, the council hosted public hearings where our community had the opportunity to testify. What was your reaction to all the testimonies? Y le decía de que él es la persona, el concejal, que está patrocinando esta legislación, la Acta del Hogar. Y hace unos días, el consejo realizó audiencias públicas para que los residentes tuvieran la oportunidad de dar su punto de vista. ¿Cuál ha sido su reacción a los testimonios? Well, and I want to thank you personally, because I know you were involved in helping to translate for people at that session. I mean, it was heartbreaking. There were tears shed. I got emotional myself that you saw, you know, dozens of our residents that represent thousands of our residents who are just hanging on by a thread. And these increases of, you know, 8, 10, 15, 20% are literally causing them to have to be displaced or evicted. And you heard it in the testimony, how they're just trying to scrape by. They're already paying 30, 40, 50, 60, 70% of their monthly income on rent. And then the idea that just in 1 year,
it could be raised to any amount, and then it can be raised again to any amount. It provides a level of uncertainty that is just not fair. And 40% of our residents rent, nearly 40%, and the majority of them are Black and Latino and immigrant. And that it's an equity issue. And you heard it, I think, really plain about how people are just trying to scrape by. These are their homes. They want to stay in their homes. They want their children to go to their schools, and they want to be able to live in this county. And that's really what's at stake. And I think that came through in the testimony. And public hearings are definitely a great opportunity for our community to express their opinions and to have their voices heard by public officials like you, Councilmember Will Jawando. Thank you. Lo que él nos acaba de decir es que las audiencias públicas verdaderamente le rompieron el corazón por escuchar los desgarradores testimonios de docenas de residentes quienes batallan con el aumento de la renta, que estos aumentos son los que causan que los desalojen de sus hogares, que se queden sin una vivienda, y eso es muy trágico. El 60% al 70% de sus salarios de muchas de estas personas de escasos recursos se van para el costo de sus rentas. Entonces, por eso él quiere que esta legislación pues estabilice esta situación y le dé un poco de tranquilidad a las personas. Como el concejal Will Jawando nos acaba de decir, 40% aproximado de todos los residentes del condado de Montgomery son residentes que rentan, y muchos de ellos son afroamericanos, latinos, inmigrantes. And council member, thank you so much. It's been a pleasure having you on the show. We have a few more minutes for this interview. How can our residents get in touch with your office, and what's that contact information so that our community may have that information? ¿Cuál es la información de contacto para que nuestra comunidad, en caso de necesitarse, lo puedan hacer con usted? Well, thank you for having me. And I did want to mention also, obviously, we have a very important budget before us. I'm the chair of the Education Committee. It's a record budget request, but that it's needed because we're in an unprecedented time. Our students have been affected so much by the pandemic, by missing school, by losing loved ones. We're also dealing with the opioid and pandemic and a mental health crisis. We have to invest in our schools. I'm going to be working really hard to make sure that we give our teachers and our students the resources they need to recover and to thrive. And you can contact me anytime at councilmember.jawando, Jawando, at montgomerycountymd.gov, or you can call my office 240-777-7811, or you can reach out to me on social media, CM Jawando or Will Jawando, and I'm happy to respond that way as well. Thank you so much as well for adding that information in regards to the budget, Councilmember Jawando. Lo que él nos acaba de decir es de que el presupuesto es un presupuesto muy importante, lo que en estos momentos se está analizando en el Consejo, con una cifra récord, pero como él dice, es necesario invertir en las escuelas porque gran parte de este presupuesto de ser aprobado va a ir a las escuelas del condado de Montgomery. Hay que invertir porque hay muchas consecuencias graves de la pandemia. Estamos viviendo una crisis de los opioides en las escuelas y, como él nos dice, los maestros son el futuro y debemos de invertir en nuestras escuelas. Además, residentes que necesiten comunicarse con su oficina pueden hacerlo llamando al 240-777-7811 o mandando un correo electrónico a la dirección que tiene en pantalla. Councilmember Will Jawando, any additional comments to end this interview? No, muchas gracias for having me, and I look forward to coming back again soon. Thank you so much. It's a pleasure speaking with you, and thank you for all that you do for Montgomery County residents. Muchísimas gracias, concejal. Gracias. Thank you. Y es así como llegamos a la recta final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Marcela Rodríguez Villagrán y los espero en otra nueva edición de su programa En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Hasta la próxima.